empowers the Independent Electoral Commission to conduct elections and declare results, and that has happened. We went through a process of trying to have transition where we set up teams, and the teams would have met, look at the ministries, know their strategic plans, know their programs, know their projects, their action plans, their budget lines, the public corporation, the same thing, and then facilitate dossier being created to be handed over to the shadow cabinet to prepare to govern when he is inaugurated. That is the language of the coalition. And that was said to the ECOWAS heads of state who came, that it is at that moment when we should move forward is when this declaration was made, which was unconstitutional. And we reacted to the unconstitutional declaration. And in terms of their court processes, we know nothing about it. And emphasized to him that the way we calm the supporters of the president-elect is to focus their mind on constitutionality, to tell them that the incumbent is the president, outgoing president, up to the end of his term, and on that day he is going to assume office, and therefore let everybody prepare for that inauguration. And as legal minds, starting a judicial process does not negate constitutional rights. So he still considers it as his constitutional right as president-elect to be ready for inauguration and prepare for that inauguration. That is the message to the ECOWAS. They gave advice that what has been done, they've heard that our supporters here and there had conflict. We said, yes, there could be skirmishes, and we heard about skirmishes, but we now establish a National Reconciliation Committee of the coalition. Anywhere we hear conflict, we send them there, and we have solved. If you talk to the Inspector General of Police today, and you should do that before leaving, he will tell you that our National Reconciliation Committee had met him several times and had told him, if he hears any conflict anywhere, before he acts, let him inform us and our team will go there. And it's a mobile team. Any time of the night they will go, and they have been doing it. And we have solved all the problems that came to our notice amicably, without court action, without prosecution. We've been told of languages used. We said, well, maybe at the spur of the moment, everybody can say anything. But all those people who were accused of making those statements, we went back to them. They will say, we've been misquoted here and there. So we felt that we put our house in order, that statements are issued by the proper authorities. And those who have been uttering those statements had not been quoted of saying anything that threatens public peace, that threatens others. And here I will come to conclude. We believe it's an invention to talk about prosecuting the incumbent. The language of cyberspace, of the online media, etc., who has control over them? They insult anybody, they say anybody, because they are in different factions. Some will be your supporters, some will be your opponents, so they are likely to say anything. That's the way of the world today. But people must be fair in their comments. And the incumbent, I hope, is fair, in the sense that he will not say anything that the president-elect has said, had him say, or the spokesperson, only authorized person, that threatens him. The first language in their communication was public. I congratulate you, my doors are open. You've had experience 22 years. I may have cause to come to knock at your doors to consult you. That was the language from the president-elect, recorded in public space. And I hope anytime you meet the incumbent, you will remind him of what we had said, what the president-elect had said. At the most critical moment, when he said he has nullified things and he had no power to do so, reaction could have been to attack. We're going to do something, something will happen. But there too will give you the address. We are
all born in 1965, we should be committed to the supreme interest of our nation so that we can make history together. This has never happened. You will see it in the address. And that what I would want is to invite you as the second president of the Gambia with the first president to my inauguration as the third president of the Gambia. You will see it in the address. And through radio interviews, etc. Push to the hilt to say something about injustices that may have prevailed. He said, yes, justice is absolutely essential. And injustice should be redressed. But we are going to take the route of truth and reconciliation. This is the language of the president-elect. And a state that is responsible must listen to a language from a responsible authority to be able to indict if there is need to indict. And we hope that you will know those facts and put it across. So lastly, we have been telling people as a whole that you cannot criticize something and then sink to it. The coalition want to bring redress. So therefore, we want the rule of law. The incumbent is still the president of the republic. He has not been indicted. Nobody has said anything about him. So what brings about exercising prerogative of mercy or amnesties, etc.? That's not the language of the coalition. The language of the coalition is, we will respect constitutional authority, which states that you have a judiciary, you have an executive, you have a legislature. It's not the province of the president-elect to talk about anything in that regard. That is a matter for the judiciary. And it is not a matter for the president-elect to get into the presumption of guilt of anybody to talk about providing some amnesty. We believe in the presumption of innocence. That is even after you are indicted. But nobody has been indicted. We have not even taken power yet. So that's not at all the language of this coalition. And we have all the documents to show that in our discussion, in everything we have done, we are preparing to be committed to democracy, the rule of law, respect for human rights, justice, good governance. Because we believe that that is what will enable to endear Gambia to the whole world, so that investors will come, so that we'll be able to make progress. And that is why my conclusion is, as far as we are concerned, we are fully constitutional, we are constitution compliant. And at this material moment, there is no constitutional issue that bars him from preparing for inauguration. And from the language of ECOWAS, we have not seen any of them saying that they are going to flush the incumbent out. Our language is their language, that the incumbent is the president-elect. That is indisputable. And that when the term of the incumbent expires, he should assume office. That is their premise. And that is our premise. And we are working on that. And they are saying they will come when that happens. If anything happens in between, that's a new element. We will not speculate about that. We don't know about that because it does not exist. What we know is what we hold on to. And that's what we tell our supporters. Thank you very much. This time not as a president but as a farmer. Naguna lingen bugon, I'm going to take the back seat. Ngane amna ñetti téméri junne nit ñu sanni wut way lo sax bëggulo ko lijanti parce que Gambien ci wax nañ ba paré ana lan mo la dugal tay nga delu gannaaw di waxat ne yow élection ci doko nangu di am lo ci lijanti doomi Gambien ni nak ñu bari jamm lañ doomi Gambien ci ñu mëna muñ lañ waye nak duñ ay buxat duñ ay tapet duñ ay muxat duñ ay muxat duñ ay tapet yen sordali Gambia yi nga xamne nak doomi Gambien lañ yena waat ne yen di ngeen defend Gambia di ngeen defend constitution ni Gambia
yéen Gambia ngeen di defal te doomi Gambian si wax nañ maa ngi leen di ñaan bu leen Yaya Jammeh defloo dara loo xam ne ëllëg di ngeen ko rëccu na ngeen taxaw xar seen tànki tubéy ngir seen réew tax képp koo xam ne bugg naa yàq seen réew bu leen ko d'accord képp koo xam ne bugg naa toroxal seen réew yéen soldaali Gambia yi maa ngi leen koy ñaan di leen oo ci loo xam ne seen réew ñu ngee jooy te soxla seen dimbal yéen soldaali Gambia yi bu leen nangu Yaya Jammeh defloo leen loo xam ne intérêt boppam moo tax Gambia ñëpp a ngee jooy lu ëpp ñaar fukki at ak ñaar ñëpp a ngee jooy Gambien si muñ nañ ko ba dem ci élection tànn keneen ne ko léegi doy na mu taxaw jël ay soldat lu ëpp 49 militaire ne daf leen di promote ba ma ko gisee laa xam ne am na lu naan waaye na ngeen bañ xam ne Gambia is bigger than Yaya Jammeh Gambia is bigger than any Gambian ñun ñëpp ñoo bokk Gambia na ngeen bañ xar seen tànki tubéy bu leen nangu seen benn mbokki Gambien jooy bu leen nangu seen benn mbokki Gambien dee bu leen nangu benn Gambien jooy xar lañ ci seen tànki tubéy wan ko ne ko xam nga lan la Gambien ci àlla tànnoon nga jiite 22 years tànn nañ keneen Olof Njaay ñu ne ku sa nàkka jeex nga aj say ko noppaleku say nàkka jeex na sa nguur fii la ko yàlla emale boo ko fi emalut nag Olof yi dañuy wax ne géwél bu reppee ci xare lum jiñ xeet ko te ni ma la gisee ni yow dafa mel ni da nga nar a sànku bàyyil Gambien si ñu dem 22 years dafa doy Gambien si lu ne muñ nañ ko Yaya Jammeh force ñuy toroxal bu ne muñ nañ ko Gambia force ñuy méttital boo xalaat muñ nañ ko ku ne réew mi dafa métti nga ne lu tax nga wax ko sa doomi réew yi ndaw di jaar si bagwéeg bi di dee ñii di dee ci géej gi force ñuy coono bu ne Gambien si muñ ko ñu mënoon a jóg xare reyanteeg yow waaye defuñ ko ñu leen ñun carte la ñoo def yeneen réew yi li faa xew ñuy tuur deret ñun duñ ko def ñun suñ carte la ñoo jël sànni carte waa Gambien si sànni seen carte tànn kiñ bugga ba pare yow nga ne Yaya Jammeh déedéet dëkk bi maa ko moom kon duma dem oo nga naar na ci guuxum soow parce que ni nga foog ne noonu laa yombee du yombee ci yow noonu déedéet yow kenn nit nga Gambia réew la mbooloo la maa ngi oo doomi Gambien seet ñu bokk wax hasbunallahu wa ni'mal wakiilu ñu ñaan yàlla mu dimbale ñu ci ki nga xam ne naa fekk la parce que naa fekk mooy téye alquran kaamil di waat te fekk la muy wax góomu ko Yaya Jammeh góomul dara bu paaseeg jalangam yooyu muy tuural soow bu paaseeg jalangam yooyu muy tuural deret góomul leneen alquran bi daf koy mbuboo rek waaye yàlla nag gis nga bu dee naa fekk nga dina law feeñal wane ne naa fekk nga balaa ngay dee moo tax mu waxoon ba ci kanam ëlbatiku waxaat gis nga góor dafa war a fonk kàddoom man de su doon man la ma xas benn nangu naa bu ma dee dootuma wax su ma dee tamit dootuma wax waaye ma ngi lay yëgal ne la Gambian si duñ ay muxat te ñu ngi lay ñaan cere ji bul ci xapp suuf parce que daanu nga rek bu mu tax nga ne fi nekk ni du ma demee noonu cere ji dama ci xapp suuf dafaa ñaaw ñu ngi lay ñaan bu fekkee ne bugg a gi nga doon bugg a Gambie di ko oote ci yow dëgg la tegal mbir mi te nga dem nga bàyyi doomi Gambien si ñuy jekkali nag ñaar fukki at ak ñaar nga fa def lu baax li nga fa def gërëmee nañ la ko sante nañ la ko bul jekkali di des li laa war a suuli man la koy ñaan boo tiddee nag bu baax na nga déglu kàddu yi la Gambien si di wax ak doole yi ñuy wax yeneen réew yi kat musiba amoon na fa yow nga ne bugguloo Gambie am ci loolu fi mu ne nag yaa ngi téye sa essence téye sa match pare pour sotti ba pare di waat ci alxuraan naan man dama bugg a Gambie ñu ngi lay bàyyi ak yàlla nag di la wan ne la duñ ay mu xatte duñ daw incha allahu rabbi Gambie di pare na ci sa loxo jeex na ci sa loxo te dootoo ko continuer te loolu moo jeex na 22 years yi nga amee nguur gu la yàlla joxoon la comme ni nga ko waxee nguur ga jeex na maa ngi jégalu nag di wax Gambien seeb ne nañ leen ànd booloo Gambie ñoo ko moom du réewi soose du réewi olof du réewi joola du réewi manjaago Gambie benn buum la boo xam ne képp kuy doomi Gambien yàlla daf la def nga juddoo Gambie for a reason nañ bugg a suñ réew ci suñ xol buñ bugg a suñuy parti wala bugg a keneen nañ suñu réew nañu jaral suñ bakkan suñu réew nañu jaral lu ne képp kuy Gambien tey yaa ngi xam ne boo ko waxee boo ko xut sa xol a ngi métti ci biir waaw képp koo xam ne nag nga ne yow da nga soppoon Yaya Jammeh da nga ko bugg a te gis lu dul dëgg na nga wax parce que boo waxut naa fekk nga